English news edition coming to you from Canal, Algérie. To the headlines. The President of the Republic inaugurates the National Production Fair and stresses the necessity to encourage local investment in quest for new horizons for the national economy. Promoting the Algerian-U.S. cooperation is being examined by the two sides in Washington, D.C., notably after reviewing the investment procedures in Algeria. The Algerian-Mauritanian cooperation is gaining momentum with the road linking Tindouf to Zouirat, an important gate for greater commercial exchanges between the two countries. And Moroccans keep demonstrating to change their poor living conditions despite the deaf ear turned to their demands by the Makhzen regime. Good evening, those were the headlines. First, the President of the Republic, Abdelmadjid Tebboune, inaugurated on Tuesday at the Exhibition Palace here in Algiers the 30th National Production Fair in the presence of senior state officials and members of the diplomatic corps accredited in Algeria. He visited several stands and gave valuable guidelines to boost the national production, promote local investment, and conquer other foreign markets. A roundup of the President's activities with Melissa Kabash. President Tebboune was welcomed by the Trade Minister Kamal Razig, the Governor of Algiers Abdel Rabhi, and the General Director of the SAFEX Tayyib Zitouni. This year's edition was held under the motto for a strong and attractive economy. The President of the Republic, Supreme Commander of the Armed Forces, Minister of National Defense, made a stopover at the military industry stand and listened to a presentation at the Promotion of Mechanical Industry Complex concerning the production capacities and the military industry's development through its units across the country. He also reviewed work perspectives of the military industry companies and their efforts in the economical relaunch and national development. President Tebboune highlighted the necessity to increase the rate of national integration and create a real mechanical industry within the military institution, being the locomotive of industry. اللي راهو يمشي في الشاحنات العسكر وفي الشاحنات تاع الاسندي كل شيء مصنع. هذه مصنع هنا قطعه كامله مصنعه ونركبوها يولي ان بون كوم. هذه خطوه كبيره. هذا 100 في الصناعه الميكانيكيه. وهذه القاعده اللي درناها الجديده تبدا من لا فوندري لا فورج لومبوتيساج لا طولري الى فابريكاسيون حتى للبريسيزيون. وهذا يجسد الكلام اللي قلته ان اليوم لوكوموتيف تاع الاندسترياليزاسيون تاع التصنيع الميكانيكي هي الجيش. بركان من التركيب فقط التركيب ولا لازم نصنع بعض ولو يعني ادماج نتاع 40-50% رانا انتصار كبير وتكون فيه المداومه مع الجزائريين الاخرين حتى الخواص اللي فوق السوتريتونس في المناوله وزاره امتياز بدا نخلق حركيه وصناعه حقيقيه ميكانيكيه. The President also called for extending shipbuilding and maintenance yards as soon as possible, notably passenger ships, which require a profound maintenance every 5 to 6 months. في الشرق في الغرب في الوسط يكون فيه ديكارتاج تاع تصليح البواخر الكبار لي شاليتي فوق لي شاليتي. نعم سيدي. في اقرب وقت. نعم سيدي. بالك حنا الباخرات نتاعنا سيرتو تاع المسافرين تتطلب تقريبا كل 5 شهور 6 شهور مانتونونس تريز ابروفوندي والا يحجزوهم لينا. هنا في قوانين مع الاسف فيه اكتظاظ في بجايه فيه اكتظاظ في مصر كبير خصنا دوت. نعم سيدي. اوبليغاتوار ان شاء الله.
The stand of the Council of Algerian Economic Renewal was also honored by a visit of the President, where he called for the launching of vegetable oil industry next April to put an end to importing crude oil and create our own market. As for those who would like to conquer the industry of sugar production, they are free to export it. في البروغرام تاع لا برودكسيون دي سكر بريوريتي من لا بيتراف من الشون حتى الكونسوماتور. كيكم الزيت بون ان شاء الله نوصلوا له في افريل، اقصاها افريل ماي تكون عندنا صناعه نتاع زيت طويله، يعني بفضل الاراده نتاع الرجال من الحقل حتى المستهلك، باش ما نزيدش نستورد الويل بروت ونصفيها فقط، ويعني ونصبح نبقوا سجناء نتاع السوق الدوليه، نديروا السوق تاعنا وحده. وهادو من المفروض الاخوان اللي يدخلوا في الصناعه نتاع السكر لهم الحريه المطلقه للتصدير، وكاين فريمون السكر والزيت فيه طلب تاع تقريبا كل افريقيا. اذا واش راهم يستنوا؟ رانا في 3 سنين نادي بهذا الكلام. احنا ونادي طري بيان. The protection and promotion of the Algerian product was also evoked by the President of the Republic, adding that citizens must be provided with national good quality products. سامارش ولا؟ الحمد لله. كنت لبيو الطلب الوطني وفار ثاني مع لي جان كي ديمار هادي وشوفوا دير لهم تسهيلات. سي فو فوندر بار فاسيليتي بار. احنا ماذا بينا امور هذه ما تجيش تدخل من الخارج. سا سي بصح ملي تكون لا بروتيكسيون ناسيونال تاع لا برودكسيون ناسيونال سا دوا با بوسي ني لا سبيكيلاسيون ني لا فينيونتيز. المواطن لازم تجيه يعني منتوج وطني ذو جوده عاليه جدا. صار راكم تقدمتوا بزاف. سي ميم بور لي كونتوار سا بو اتر اميليوري سا بو اتر. كاين انتاج وطني اليوم حتى بالنسبه لي كونتوار كاين الانتاج نتاع الرخام، كاين الانتاج نتاع لو غري كيما هذا فترافاي مع الاخرين. هذه راه حتى في طمراس راه في انتاج تاع لو غري وتاع ان شاء الله جرانيت. الله يعاونكم. Regarding the home appliance industry, President Tebboune recalled the importance to promote and support this field, adding that it is time to create our own Algerian home appliance production. Vous avez un bon héritage. L'héritage تاع لينيام معروف حتى عند زيميغرين تاعنا معروف. سي ما فيش لا بروغراماسيون بور لوبسوليسونس. يعني لما يشري كويزينيير كيما هذه تقعد ليه ويفوتها لولده اذا كان لازم. دونك سو ماتيريال هذا مطلوب في افريقيا، مطلوب حتى في المغرب العربي، لان العتاد الاخر المستورد من عند الكبار الصناعه هذه الفكره نتاعهم هي قطع الغيار، كيفاش يبيع لك لابياس ديتاشي، كيفاش يطيحوا نوصل ليسونس. اذا المواطن الافريقي ولا المغاربي ولا لما يفضل يشري هذه تقعد له جيلين. لما تشوفوا انتوما باللي فيه اون كونكورونس ديلويال، الجماعه يمشوا يستوردوا لو توك باد جام بور فو كونكورونسي هنا. خبرونا ممنوع حاجه اللي ننتجها انا ممنوع تجي من الخارج، بصح بشرط انني نحترم الذوق تاع المواطن والجوده. في 2022 آن الأوان أن يكون لنا إنتاج كهرومنزلي جزائري ولو بنسبة 60-70%. معليش باش نزيد كما كانوا يديروا الجماعة يستوردوا مكونات تاع مبردة تاع ريفريجيراتور ويركب هنا يقول كان ندير في الصناعة. ماشي صناعة هذه، سا سي لا سبيكيلاسيون. وهذا شيء موجود يعني مازال كاين في سي انتردي. احنا نطلبوا الحمايه للمنتوج الجزائري. انا نقول لك سي انتردي. انا نخلي السوق الوطني يبقى للمنتج. انت تربح الخزينه العموميه 10 ملايين دولار، الاخر يربحها 15، الاخر يربحها. في النهايه نوجد روحنا بانتاج وطني اللي فوق ال 15 مليار
خارج المحروقات ان شاء الله بكم انتوما وبالحمايه التامه. نقول لك يفو با ايزيتي. انا ما رخصت حتى لواحد باش يركب. قلنا التركيب اللي كان باقي لهم دي كونتينر بلوكي من بعد القرار تاعنا قال سرحوا لهم لي كونتينر باسكو راهم خالصين بور لا بليبار كانوا خالصين ديجا يركبوا هذا ويحبسوا التركيب سي فيني. إلا كان راهم دايرينها حيله ويزيدوا يستوردوا باش يزيدوا يركبوا هادو يتعاقبوا هما ويتعاقب اللي خلى هاد البضاعه تدخل. سي سكو جو دي لا سي اوفيسيال. Pas plus officiel, c'est le président qui le dit. The president instructed the organization of permanent trade fairs at the African level. Une foire permanente des produits algériens. كل جزائري كل انتاج جزائري يشارك فيها. اللي يشارك بالالكتروميناجي، اللي يشارك بزيت الزيتون، اللي يشارك بامور اخرى. مي لو برودوي لا ديفون تو الموند اللي يبغي يستورد من الجزائر يمشي تما، هي الكارنيت كوموند كذا اتسيتيرا. هذا هو. مي يفو الفار يفو يبونسي في انا سورتو نواكشوط في دكار وفي النيجر في نيامي. هاد لي تروا بيي دوموندي لو تيران même à titre locatif, بنوا فيه دي هونغار تاع 1000 à 2000 ولا 4000 ولا 5000 متر كاري. toute la production algérienne تكون exposée فيه pour la vente et pour la commande. And with an aim to reduce imports, the head of state affirmed the necessity to raise the production of tires. ما منعناش l'importation du pneu. مازلنا مسرحين l'importation du pneu. أنا ماذا بيا يوم من الأيام نوقف l'importation باش نستهلك البنو تاعي. ان شاء الله. لما نشوف انا 4 مليون 2 مليون دو بنو très peu ça couvre les besoins de 300 000 véhicules par an. 300 000 à 400 000 pas plus. Des millions. Alors qu'on a des millions de véhicules. حسب لهم 4 pneus par véhicule. Donc une production de 10 millions ويربي لك فات الانتاج تاعنا. Alors il faut être ambitieux. انا J'ai vu le Snatak à son démarrage. C'est une excellente chose. وفي غيابكم شكرتكم لأن أول مرة عندنا un pneumatique algérien. أول مرة. Mais il faut aller plus loin. As for the agricultural sector, President Tebboune pleaded to increase the cultivation of cereals in the south of the country to 70 quintals per hectare. أما فكرتنا أن نركز للزراعة الحديثة يكون فيه مخبر لمعالجة التربة. إنسان اللي يشتغل الأراضي في أقصى الجنوب يقول لك بافتخار راني درت أكثر من 50 قنطار في الهكتار. 50 قنطار في الهكتار تساوي 18 قنطار تاع الهضاب. الأرض تاع الجنوب الماء والشمس تحت 70 قنطار في الهكتار راه يضيع في وقته. It is worth noting that this edition witnessed the participation of no less than 600 exhibitors representing several sectors and will last until December 24th. At the end of his visit to the National Production Fair, the President of the Republic followed a presentation related to the setting up of a new exhibitions palace here in Algiers. He then laid the foundation stone of this important and promising facility.
In a different context and as part of the U.S.-Africa Summit held in Washington, D.C., Prime Minister Ayman bin Abdurrahman, in his capacity as representative of the President of the Republic, held a series of activities in quest of a real partnership within a new vision that copes with the current regional and international challenges. The gist of these activities with Ines Killo. Representing the President of the Republic, Abdelmajid Tebboune, Prime Minister Ayman bin Abdurrahman arrived to Washington on Monday evening to participate in the U.S.-Africa Summit. This three-day summit, bringing together 45 heads of state and government, is an opportunity to examine ways to strengthen U.S.-African relations and effective partnership according to a new vision in the context of the current world and regional development. On the sidelines of the summit and within the Algerian American Business Council, Prime Minister Ayman bin Abdurrahman held a meeting with businessmen to discuss opportunities to promote economic partnership between the two countries and convince U.S. economic operators to invest in Algeria within the new reforms. كما يجب التذكير أن مثل هذه اللقاءات تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر. It is worth recalling that these meetings come to enshrine the directives of the President of the Republic to promote relations and cooperation with Algerian partners, especially the United States, with which Algeria shares a common political will, which we must exploit to upgrade the economic content of the bilateral relationship between the two countries. This meeting also comes in a context marked by a great dynamic that characterizes the bilateral relations between the two countries, especially through the organization of bilateral cooperation mechanisms, particularly the 7th session of the Algerian American Governmental Council for Trade and Investment. تنظيم آليات التعاون الثنائي وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري الأمريكي للتجارة والاستثمار. The meeting, which took place in the presence of members of the Algerian American Business Council, made it possible to review the investment opportunities in Algeria, in particular within the framework of the new investment regulations. رجال الأعمال لنتكلم لغة الصراحة. كلنا يعلم أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يحظى بمرئية جيدة. We all know that the investment climate in Algeria is not well visible in the United States of America and among American economic investors. But let me tell you frankly that it is not the case anymore, and that Algeria has now become a real investment destination thanks to the reforms embodied by the government, especially the new legal and regulatory framework that governs investment in Algeria. وينشئ أيضا لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية وهو ما يعكس عزم الدولة على حماية المستثمر. Prime Minister also delivered a speech in which he recalled that these meetings were in line with the guidelines of the President of the Republic, Abdelmajid Tebboune, in terms of upgrading relations and cooperating with the Algerian partners, notably the United States, a country with which Algeria shares a common political will that must be exploited in interest of the two countries. In other news, the Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad, Ramtal Amamra, received on Monday the Mauritanian Minister of Equipment and Transport, Nani Wild Shrouqa, now on a working visit to our country. The two parties evoked the cooperation relations as well as the prospects for their consolidation in line with the guidelines of the two heads of state. And the road linking Tindouf to Zouirat is a case in point of the fruitful Algerian-Mauritanian relations, a project that will undoubtedly boost commercial exchanges between the two countries. More details with Najah Tayar. Spreading over a distance of 773 kilometers, the road linking Tindouf to the Mauritanian city of Zouirat is a mega project that will open up new economic prospects between Algeria and Mauritania and relaunch the dynamic economy at the level of these border regions. The opening of this road will create a commercial dynamics between the two countries. We are impatiently awaiting the opening of the road linking Tindouf to Zouirat. This will allow us to open up new horizons.
4 Algerian companies are in charge of the construction of this road with purely Algerian competences, hailing from Algerian universities and higher institutes. This road will contribute in the economic and social development of the landlocked regions, which will strengthen cooperation between the two neighboring countries. On the continental level, this road will constitute an international transit corridor. The Tindouf-Zouirat road, with its connection to the Trans-Saharan road, will reinforce the entire African road network and consequently regional integration, paving the way for a real economic dynamics of exchange on the African continent. The Algiers International Symposium on the religious and intellectual contributions of the Algerian scholar Imam Mohammed bin Abdel Karim al-Maghili in the regional and continental level wound up on Tuesday. The participants agreed that the late contributions, notably in the Sahel and the West African regions, are memorable. Among the recommendations of the symposium, the creation of a research center bearing the name of Al-Imam al-Maghili, in addition to a foundation to promote a moderate religious thought. Abroad, better living conditions and a social policy to reduce poverty are among the slogans chanted by Moroccan protesters in their daily demonstrations throughout the country, at a time when the Makhzen regime keeps turning a deaf ear to these legitimate demands. The full story with Najah Tayyar. Not a single day goes by without Moroccans taking to the streets in the country's major cities to denounce a disastrous human rights situation, fragile economy and social crisis in Morocco still at a deadlock, with Moroccans tired of living in precarious conditions and flagrant social exclusion. You are the best evidence for the government coverage of corruption. Former officials and governors all have made great fortune, while the poor citizen remains living in shanty houses since they were born. This is one of corruption scenes that can be seen in several cities other than this one. This is a planned corruption made by all the successive governments. A devastating situation which confirms once again that all the indicators are red in this country, where the protest movements continue to gain ground, with a Makhzen who continues to turn a deaf ear and keep enriching at the expense of the vulnerable Moroccan people. In a different story, the sports minister Abdelrazak Zbkak indicated on Tuesday during a preparatory meeting for the upcoming CHAN football tournament to be hosted by Algeria next January that the preparations for this continental event are over. He seized equally the opportunity to announce that Algeria's candidacy for the CAN 2025 will be submitted before the 16th of the current month. Still with sports, Argentina progressed to the final game of the FIFA World Cup being held in Qatar after beating Croatia with 3-0. And with that, our today's news edition comes to a close. Thank you for your attention and goodbye.